राहू दे. तर मित्रांनो नमस्कार. नेट अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर सर्वांचे स्वागत आहे. एम आय ऑडिबल, विजिबल टू? सगळ्यांना व्यवस्थित दिसत आहे, आवाज येत आहे सर्वांपर्यंत व्यवस्थितरित्या? स्टुडंट रिस्पॉन्स करा विथ द चॅट बॉक्स. हॅलो स्टुडंट्स, एम आय ऑडिबल? तुम्हाला सगळ्यांपर्यंत माझा आवाज येतोय? चॅट बॉक्स मध्ये रिस्पॉन्स करा स्टुडंट. ओके, लेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. स्टुडंट सर्वांचं स्वागत आहे इग्नाइट अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर. आजच्या सेशन्स मध्ये रिगार्डिंग विथ वी आर जे सेशन्स आपण स्टार्ट केले महावितरण भरती 2024 ज्युनियर असिस्टंट पोस्टसाठी. क्वेश्चन्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टंट रिगार्डिंग आजच्या सेशन्स मध्ये 100% क्वेश्चन्स विच रिक्वायर रिगार्डिंग विथ द चॅप्टर ऑफ डिप्रिसिएशन आपण एंड करणार आहोत. टुमॉरो सेशन्स ऑल दी रिमेनिंग काही जे क्वेश्चन्स राहतील नियर ऑफ 70-80 प्लस क्वेश्चन्स आर देअर. So today we are trying our best to complete most of the questions, and tomorrow sessions will start with the राहिलेले questions आहेत. And tomorrow session basically belongs regarding with the numericals MCQ. त्याच्यामध्ये दोन्ही मेथड्स रिगार्डिंग काही MCQs दिलेले आहेत. Tomorrow sessions regarding with the MCQs, the numericals questions, first and second method. So let me start. विद्यार्थी मित्र आपण सुरुवात करूया. First question, let me see. The first question is there, depreciation regarding. First question, a depreciation provides on. I am expecting you quickly respond with this. सगळ्यांनी फास्ट रिस्पॉन्स करा. We try our best. आपण प्रयत्न करूया 17 year of जाण्याचा कमीत कमी. C मेगा यू आर सेइंग C is the option. A fixed assets is there. थोडस आपण स्पीड अप घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो. स्पीड अप वी विल ट्राय. 70 प्लस क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. तर यू क्विकली रिस्पॉन्ड. C is the correct answer is there. So basically depreciation कशावर लावलं जातं तर that is with the fixed assets is the correct option is there. Second question we will move. Amortizations refers to writing off. What is your answers? You are saying C again the answer with this. Basically this with the intangible assets. लक्षात घ्या, already there are two questions that yesterday's sessions was designed regarding with this. Sometimes प्रत्येक वेळेस तुम्हाला असंच ऑप्शन्स दिलं जाईल असं नाही. Sometimes they started intangible assets written off what the concept is called. So questions alternatively विचारला जाईल. Your answer is correct students. Question number 3 कडे जाऊया. Third question is there, allocation of cost of fixed assets over its useful life consideration. त्याला काय म्हणणार? Depreciation म्हणणार, amortizations, this is monetizations, accounting. What is your answer? Yes students, quickly respond with this. Okay, most of you are saying A. Correct is there, depreciation, it called as a depreciation. Next question is there, estimated sale value of an asset. Estimated अंदाजा, a sale value of an assets after its working life is called. त्याचे certain life नंतर जे काही एक expected life आहे, what it called? Again you are saying A is there, that is called scrap value. Correct answer आहे. Basically एक certain period नंतर what we received, that is the scrap that is considered. Very good, शाबास. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स इन टोटल कॉस्ट मध्ये खालीलपैकी देअर आर ऑप्शन्स कुठल्या गोष्टी इन्क्लूड असतात. सो बेसिकली परचेस प्राइस असते, फ्राईट ऑन फिक्स असेट्स आहे, इन्स्टॉलेशन आहे किंवा ऑल ऑफ दिस. सो ऑल ऑफ युअर आन्सर्स, व्हॉट द आन्सर विथ दिस? कुठल्या गोष्टी याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात? बेसिकली क्वेश्चन आहे टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट. जेव्हा तुम्ही टोटल कन्सिडरेशन करत आहात, येस्टरडे सेशन मेगा युअर आन्सर इज करेक्ट. येस्टरडे सेशन्स वी डिस्कस ऑन दिस थिंग. जेव्हा तुम्ही टोटल कॉस्ट काढताय, टुमॉरोज न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स मध्ये ह्या गोष्टी येणार. लेट्स सी विद्यार्थी मित्र लक्षात घ्या, टुमॉरोज न्यूमेरिकल जे आपण घेणार आहोत रिगार्डिंग मेथोडॉलॉजी, त्याच्यामध्ये हा प्रश्न येणार आहे. त्याच्यामध्ये काही अमाऊंट्स दिल्या जातील, त्याच्यामध्ये बेसिकली परचेस प्राइस दाखवली जाईल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्राईट ऑन दाखवलं जाईल. इट इज ऍडिशन ऑफ एव्हरीथिंग दॅट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स. उत्तर लक्षात घ्या, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज कन्सिडर परचेस प्राइस, फ्राईट, इन्स्टॉलेशन. एखादी गोष्ट तुम्ही विकत घेतली, एखादी असेट्स विकत घेतली, तिथपासून कॅरेज ज्याला आपण म्हणूया तुमच्या इन्स्टिट्यूशन्स कंपनी पर्यंत त्या असेट्सला आणण्याचा खर्च. फ्राईट असेल, यू आर चेंजिंग, वी कॅन से वन प्लस टू अनदर, फ्राईट भरावा लागतो. जकात असेल, इन्स्टॉलेशन असेल, ज्याही खर्च तुम्हाला लागेल टू दॅट असेट्स यू इन्स्टॉल, यू प्लेस, ऑल सच एक्सपेंडिचर
consider under of this. So answer is D, all of this. Next question is there, which of the following is the cause of depreciation? प्रश्न व्यवस्थितरित्या बघितल्यानंतर द ऑप्शन्स काय दिलेले आहेत हे महत्त्वाचं आहे. फर्स्ट आहे कॉन्स्टंट यूज मुळे, बाय एक्सपायरी ऑफ द टाइम, बाय ऑब्सोलन्स, बाय ऍक्सिडेंट किंवा ऑल ऑफ दिस. प्रश्न बदलला, पर्याय बदलला, व्यवस्थितरित्या काळजीपूर्वक उत्तर द्या. So E, Gayatri, you are saying E is the option. So okay, next students, what is your answer with this? Quickly respond kara, fast. Okay, Pratna, you are also saying C. Arun, you are saying C. Nikhil, okay, fine, you are saying E. तर लक्षात घ्या, बेसिकली खालील जे काही कारण दिलेले आहेत त्याच्यापैकी कुठलं कारण लागू होतं तर कॉन्स्टंट यूज मुळे, एक्सपायरी झाल्यामुळे, अपडेट, ऑब्सोलन्सचा अर्थच आहे अपडेट सिस्टीम आल्यामुळे तुमच्याकडे असणारे जे असेट्स आहे, जे सिस्टीम आहे, मशिनरी आहे, दॅट इज आउटडेटेड. दिस इज ऑल्सो डिप्रिसिएशन. नेक्स्ट आहे बाय ऍक्सिडेंट. ऑल दीज आर दी कॉजेस, दॅट इज बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन होतं. रिस्पॉन्सिबल रिझन्स रिगार्डिंग. तर लक्षात घ्या, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन्स. प्रश्न बदलला, पर्याय बदलला, अकॉर्डिंगली यू विल चूज द आन्सर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, a need of providing depreciation. Depreciation आपण का चार्ज करतो? फर्स्ट ऑप्शन फॉर asserting the true profit and loss. Earlier questions there was only options regarding different options दिलेले होते, that was not match. इथं बाकीचे ऑप्शन्स दिलेले, you observe it carefully. दुसरा ऑप्शन सांगितलंय फॉर शोइंग द ट्रू अँड फेअर व्ह्यू ऑफ द फायनान्शियल पोझिशन्स, लक्षात यावी व्यवसायाची. थर्ड आहे टू असर्टेन द ॲक्युरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जेवढं एक्झॅक्टली तुम्ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती लागलेली आहे. नेक्स्ट आहे टू प्रोव्हाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स. And last option is there, all of this what mention is there, all the reasons are there, because of that depreciation charge. All of your answers. So those students you are saying A is the correct answer. Again E correct answer आहे. लक्षात घ्या, ascertaining true profit and loss, लक्षात द्यावं व्यवसायाला किती नफा झालाय किंवा किती तोट्यात तुम्ही आहात एक्झॅक्टली. दुसरं आहे एक्झॅक्टली फायनान्शियल पोझिशन, लक्षात घ्या, अंडर वी कॅन से आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन, तेव्हा तुम्ही घसारा मायनस करणार त्याच वेळेस ट्रू प्रॉफिट लक्षात येणार आहे. नेक्स्ट आहे ॲक्युरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एखाद्या गोष्टीवर तुम्ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती लावलेली आहे, व्हॉट द रिटर्न्स यू आर रिसिव्हिंग विथ दिस. नेक्स्ट आहे अ फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स. दिस इज द बेसिक पर्पज. बेसिकली डिप्रिसिएशन चार्ज करण्याचंच कारण आहे, आफ्टर सर्टन टाइम्स यू आर गोइंग टू रिप्लेस विथ दॅट असेट्स. बिकॉज ऑफ दॅट ई करेक्ट ऑप्शन्स ऑल ऑफ दिस. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर, द बॅलन्स ऑफ द मशीन अकाउंट ऑन 31st March 2021 is 70,000. This is numerical questions. Fine. This is one of the, but just one bit I am taking with this. The balance of the machine account on 31st March 2021 is 72,900. जेव्हा न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स येतील, फर्स्टली ऑब्झर्व मेथड्स कुठली विचारलेली आहे, काय ऍडिशन काय सबट्रॅक्शन सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट, द मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 1st of April 2018. 1st of April 2018. डिप्रिसिएशन ही चार्ज 10% per annum. दरवर्षी डिप्रिसिएशन किती? 10%. मेथड्स कुठली सांगितली आहे? दॅट इज द डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड. देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन ऑन द 1st of April 2018 would be, what is your answers to this? Most of you are already chosen E. Okay, fine. This is 1 lakh, 1,10,000, 1,05,000, 1,20,000. What is your options? Most of you are chosen E is there. Fine. बघा, बेसिकली काय सांगितले की मशीन कधी घेतलेली आहे. दिस इज द पर्चेसिंग विथ डे 31st of March 2021 is 72,900. The machine was purchased, the dated 1st of April 2018. See, tomorrow sessions we will go with the calculations with this question again repeated with that. So directly as you answer, this is correct answer. The E is the option is there. Where is the E is there? So choose an E is there. Numerical questions tomorrow will let me see. Next is there under diminishing balance method. Basically second method under diminishing balance, because when numerical starts, formulas are required there basically, and when I write down the formula then you calculate with there. Where right now you are, tomorrow sessions you calculate. I firstly put the formulas, then you put that amounts with the formula and then you respond with the answers. So basically under the diminishing balance method, depreciation is charged on dash of fixed assets, original cost, market value, written down value, or the scrap value. What is your answer? Yes, student, fast. You are saying C, Akash. Next, students, what's your answer regarding with this? C, Arun, you are choosing the option C is there. Fine. Okay, Raj, you are also with the C. Fine. Basically, बघा, प्रश्न विचारलाय डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथडचा. त्याच्यामध्ये विचारले डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डॅश
ओरिजिनल कॉस्ट, मार्केट व्हॅल्यू आणि रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू. 100% दो स्टुडंट रिप्लाय. सगळ्यांनी जवळपास उत्तर सीच दिलेले. करेक्ट आन्सर सीच आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर. सी अंडर स्ट्रेट लाईन मेथड. आता प्रश्नाची मेथड पहिली विचारलेली आहे. स्ट्रेट लाईन मेथड विचारलेली आहे. अंडर स्ट्रेट लाईन मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डॅश ऑफ फिक्स असेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट, मार्केट व्हॅल्यू, रिटर्न डाऊन, स्क्रॅप व्हॅल्यू. व्हॉट इज युअर आन्सर? Yes, student. All options are negative. Only one option is there, positive. A. Okay, fine. तर लक्षात घ्या, that will be the original cost. बाकी जेवढे व्हॅल्युएशन्स दिलेले आहेत, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, this belongs with the return down value method. Next question is there. Under diminishing balance method, amount of depreciation increases every year, decreases every year, constant every year. None of this. Again, you are saying with the A. Fine. All the students, you are sure with this? B, you are saying right now. Okay, fine. So answer is 100% you are correct. This is decreases every year. Next is the under straight line method, amount of depreciation increases, decreases, constant every year. What is your answer with this question? Straight line method which earlier that was diminishing, reducing, return down value method. You are saying C right now. Fine. तर लक्षात घ्या, दिस इज कॉन्स्टंट. स्ट्रेट लाईन विचारलं तर कॉन्स्टंट, दिस इज द करेक्ट आन्सर. बट रिमेंबर द वन थिंग, मेथोडॉलॉजीला काही सिनॉनिम्स, डिफरंट नेम्स आहेत. यू ट्राय टू रिमेंबर. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाईन मेथड, फर्स्ट मेथड बेसिकली, सेकंड रिटर्न डाउन, डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग. देयर आर 3 words with that. Just remember the methods are same. Next is there 2 lakh paid as a wages, or erecting a machine should be debited to where already your answers be. Fine. What is your answer with this question, students? So wages account, machine account, repair account, and D is the first. What is your answer? Yes, where you put this? Fast response, student. Quickly respond with this. A. Fine. All you agree with the A? Fine. बेसिकली लक्षात घ्या की ज्यावेळेस तुम्ही पेड वेजेस करता, तर वेर यू आर दिस इरेक्टिंग, वेर यू मेन्शन विथ दिस, डेफिनेटली यू मेन्शन वेजेस. जो खर्च विचारला तो बेसिकली त्याच अकाउंटला तुम्ही रिफ्लेक्ट करणार आहात. नेक्स्ट आहे डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन. खालीलपैकी पर्यायपैकी कुठल्या गोष्टीवर डिप्रिसिएशन चार्ज होत नाही? फर्स्ट ऑप्शन आहे लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर अँड गुड्स. आन्सर सोपा आहे, प्रश्नातच उत्तर आहे. कुठल्या गोष्टीवर चार्ज होत नाही? निगेटिव्ह प्रश्न विचारला. यू आर चूजन आकाश, राज, यू आर सेइंग डी. ओके, राहुल, यू आर सेइंग डी. आन्सर इज 100% करेक्ट. गुड्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. गुड्स वर डिप्रिसिएशन चार्ज होत नाही. रिमेनिंग इफ यू से लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर, ऑल दीज आर फिक्स असेट्स, डेफिनेटली डिप्रिसिएशन चार्ज होतं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज युजली अज्युम टू बी नॉट डिप्रिसिएट? अज्युम म्हणजे कन्सिडर करणं. आता याच्यामध्ये बघा, लँड, मशिनरी, फर्निचर, बिल्डिंग. व्हॉट इज द आन्सर? A. Fine. Most of you are saying A, and this is the correct answer. Land वर depreciation नाही. This is correct answer. Next आहे, in which of the following methods the cost of the assets is not a spread? प्रश्न सेम विचारला जाईल. ऑप्शन्स आर रिमेनिंग. एक शब्द बदललाय, नॉट काढलं आणि नॉट ऍड केलं. तर लक्षात घ्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द कॉस्ट ऑफ असेट्स इथे विचारले इज नॉट दॅट स्प्रेड ओव्हर इन इक्वल. इक्वल शब्दातच प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे. व्हॉट इज युअर आन्सर्स? ऑल इफ यू आर सिंग ए. फाईन. याच्यामध्ये आहे रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू मेथड, स्ट्रेट लाईन आहे, बोथ ए अँड बी, नन ऑफ दिस. फक्त एक शब्द बदलला तर द आन्सर्स बदलेल. लक्षात घ्या की ज्याच्यामध्ये असेट इज नॉट मीन्स बेसिकली द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज नॉट अ स्प्रेड ओव्हर इक्वल शब्द आहे, दॅट डेफिनेटली ऑल युअर आन्सर इज करेक्ट. दिस इज रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू मेथड. आणि नॉट काढला दॅट स्प्रेड इक्वली, द आन्सर्स विल गेट चेंज. प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट. पुढचा प्रश्न आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर दॅट इज द ट्रू ऑर फॉल्स? फाइंड आउट विथ दिस. प्रोव्हिजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड when a provision for depreciation account is credited. Depreciation is non-cash charge, no cash goes out. आपण आउटफ्लो असा एक क्वेश्चन कालच्या सेशन्सला बघितलं तर परवाही बघितला होता. No cash goes out of the business, thus it is credited to profit and loss accounts. Next आहे third statement. The term depreciation, depreciation, amortizations convey the same meaning. Now only two
only 3 and all of these are. What is your answer? Fast response. We have more questions. Just 17 we are there. This is near of 6, 17. Yes, student, what's your answer with this? Okay, Arun, you are saying B, Raj, A, C. Other students, change your options. Which one is correct? B, C, E. Okay, fine. Quick, other students, you respond with these questions. Maybe you are right or maybe you are wrong. Choose one of the options with this. Okay, you are choosing, most of you are saying the C is the option, only 3 above. The term depreciation, amortizations convey the same meaning. Same, the exact meaning that could get changed. But basically, the term which is utilized, that may be tangible assets, intangible assets, regarding with the natural. Yesterday we see the example of coal mines, natural regarding things. Depletion was there. Itself it's same. That's why the answer C is there. That is correct. ज्यांनी C उत्तर दिलेला आहे, all of you are correct. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. पुढचा प्रश्न आहे, which of the following is not true विचारले, is not true with regard to the fixed asset. Depreciation at specific rates is to be charged on most of the fixed assets. They always give profit on the sale. They always give profit on the sale. जेव्हा तो विकणं ते प्रॉफिटच देतात. तुम्हाला प्रश्नामध्ये विचारलंय which of the following is not true विचारलंय. थर्ड, they are acquired for use, that is over a long period of time. Next option आहे, they are not meant for resale to earn profit. Which option is correct with this? Fast. Okay guys, you are saying B. Other students, what do you think with this question? कुठला पर्याय तुम्हाला वाटतं बरोबर आहे? B. Okay, Deepal, you are saying B. Fine. Vaishnath, you are saying B. Raj, Mega, your answer is correct. Basically, they always give profit on the sale. This is not correct statement. You are right with this answer. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Which of the following expenses is not included in the acquisition cost of plant and equipment? Installation cost पकडली जात नाही. Freight and transportation charges पकडला जात नाही. Interest paid on loan taken for purchase of plant and machines. Cost of the site preparation. Yes, what's your answers? Most of you are saying B, B, B. Fine. Anyone else? B is not correct answer. Then your answer. Tell me. Okay, guys, you are saying C is there. B is not correct answer. Okay, Sakshi, Kavita, Shreyas, you are saying Shreyas, your answer is D. Kavita, you are saying C. C is the correct answer. Interest paid on loan taken for purchase of plant and of the following not included. Is not in. So answer is there. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. This 20. The main objective of depreciation. महत्वाचं बघा. Main objectives काय? Questions बदललाय, options बदलले. Carefully you read it and then answer. First, to show the previous profit, to calculate net profit, to reduce tax, to satisfy the tax department. Yes, what's your answer? B, B. Few of you are going with B also. Mega, you are saying B. Fine. Basically, लक्षात घ्या की to show the previous profit that doesn't indicate with it. दाखवलं जाणार नाही. दुसरा आहे calculate. थर्ड बघूया, to reduce tax reductions. मेन ऑब्जेक्टिव्ह नाहीये, लक्षात घ्या. You get the benefit with the income tax department, that is different issue. Next आहे to satisfy tax department. This is why two options intentionally they put to make confuse. Next is there to calculate net. Exactly net profit तेव्हाच कळेल until unless you subtracted depreciation. Depreciation minus करण्याने you don't get exact profit. खरा नफा, निव्वळ नफा किती झालाय तुम्हाला लक्षात येणार नाही. Next question is there. Depreciation is generated due to depreciation का जनरेट होतं? Basically increase in the value of liability त्याच्यामुळे वाढते. Decrease in capital होतं. Wear and tear. Decrease in the value of assets. Second and third options तर वाटेल. You choose one of it or else. What is your choice? B, B, B. All of you are saying B with the answer with this question. Yes, student. Because I was read that questions. Now you are saying D. Okay, fine. Raj, D, D. Fine. D you are saying. Basically, लक्षात घ्या प्रश्न काय विचारलाय? Depreciation is generated. कशामुळे होतो? Increase in the value of liability. That is not answer. Already I was clear. Decrease in capital. Wear and tear. Decrease in value of assets. The assets ची value कमी होणं. That is clearly indication. That is called. So answer is the D is there. Next is there. What is the purpose of making a provision? आता provision हा शब्द आलेला आहे. This is a new something.
the question structure get changed from this questions. So basically, what is the purpose of making a provision for depreciation in the accounts? का provision केली जाते? Basically बघा, to charge the cost of fixed assets against profit. Next, I have to show the current market value of fixed asset, to make cash available to replace fixed assets, किंवा to make provision for repairs. कीवर्ड जर तुम्हाला प्रश्नामध्ये कळाला असेल तर तुम्हाला उत्तरामध्ये पण कळायला सोपं जाईल. Those students you choose D is the option. Raj, you're correct. Their answers. Provision. What is the purpose of making provision for depreciation accounts? To provision. You are earlier you are knowing regarding with to prepare. पुढचा प्रश्न आहे, according to the straight line method of providing depreciation, the depreciation remains constant, increases, decreases. No. One word you find out the answers. I think with the examinations, the questions asked 5 seconds, it is possible to answer with, because we repeatedly becomes with this question answers. Yes, students, you are saying A. Fine. Basically, जेव्हा straight line method विचारलेली असेल, depreciation every year same depreciation असेल, दुसरा एखादा प्रश्न असा विचारला जाईल की at the end the valuations of according to which method gets 0. Again the answers with straight line method. स्टुडंट आवाज येत आहे व्यवस्थितरित्या? वन ऑफ द स्टुडंट्स यू कमेंट विथ आवाजामध्ये थोडस अडचण येत आहे. ओके, अगेन यू गोइंग टू चेक विथ दर. आवाज येतो व्यवस्थितरित्या स्टुडंट्स? ये स्टुडंट, am I audible? व्यवस्थितरित्या आवाज येतोय तुमच्यापर्यंत? स्टुडंट, जस्ट अ मिनिट, जस्ट गिव्ह मी 10 seconds. आवाज येत नाही, कट होतोय. Students, just few seconds. Our technical team is there. Just 10 seconds. हॅलो, आता आवाज येतोय सर्वांबरोबर व्यवस्थितरित्या? स्टुडंट्स, नाव यू रिस्पॉन्ड विथ द चॅट बॉक्स. आवाज येतोय आता व्यवस्थितरित्या? स्टुडंट्स, क्विकली रिस्पॉन्ड करा. माझा आवाज येत आहे सर्वांपर्यंत? ओके, फाइन. ठीक आहे, पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड, व्हॉट इज द आन्सर विथ दिस? टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ एन असेट्स कॅन नॉट एक्सीड इट्स. व्हॉट इज द आन्सर्स विथ दिस? Depreciable value, scrap value, market value, none of this. What is your answer? Yes, student. Scrap value, Vajnath, you have chosen. Gayatri, one of you comment something, but that was scrolling chat box. And then you asked the same comment was there. That was scroll out. पुढे गेले comments. I am unable to read with that. At the end, तुम्ही ते परत एकदा सांगताल. You were telling something regarding questions. At the end, we will see. Okay, students, what is your answer? C. You are saying B, C, A. Fine. Basically, the total amount of depreciation of assets cannot exceed. The answer is depreciation value. जेवढं तुम्ही depreciation charge करते त्याच्यापेक्षा ती जास्त नसते. The answer. Next question is there. According to the fixed installment method, already I told you this is also called original cost method, straight line method. Different name, method is same. So the depreciation is calculated on balance amount, original cost, scrap value, none of them. What's your answer? B, you are saying right now, student. Many students you respond well when I was reading. So B was the options. Okay, all you are saying right now, B. This with the original cost. Next question is there. A salvage value means what? That basically defines sale price of the assets, cash to be received when life of the assets end, that is scrap value, that is not salvage. Next आहे cash to be paid when assets is disposed of. तुम्ही ते आता वापरणं बंद केलेलं आहे. नेक्स्ट आहे estimated disposable value. अंदाजा disposable value तुम्ही calculate करतात. Which option is? Okay, again you are saying B, C. Okay. Mega, you are choosing option with the D. Fine. Raj, you are saying C. How many of you are sure with C or D? One of that is the correct answer, C or D. Now you choose the answers. One of students was saying C. Okay, fine. Salvage value means that is C, cash to be paid when assets disposed or estimated disposed value. Yes.
was saying the answer is the estimated disposable salvage value. Next is there, basically depreciation is calculated under diminishing balance method based on, same question is there already, you know the answer. Next is there, depreciation amount charged on machinery will be debited to. This is the most important questions, one of the questions. हा प्रश्न येण्याची शक्यता जास्त वाटते कारण बेसिकली याच्यामध्ये बेसिक कन्सेप्ट्स वर विचारले गेलेले प्रश्न आहे की जेव्हा तुम्ही डिप्रिसिएशन चार्ज करत आहात मशिनरीज वर विल बी डेबिटेड टू. दिस इज आय थिंक माय कन्सिडरेशन, दिस इज इम्पॉर्टंट. रिपेअर अकाउंट, कॅश अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट किंवा मशिनरी अकाउंट. कन्फ्युजन सी आणि डी मध्ये होईल तुम्हाला बेसिकली. व्हॉट इज युअर आन्सर्स? फास्ट क्विकली रिस्पॉन्ड करा. Okay, most of you have chosen D. Fine. This is with the machinery account. Next is there, in accounting becoming out of date. Out of date, there is a one word obsolescence. म्हणजे एखादी नवीन सिस्टीम, अपडेट सिस्टीम आल्यामुळे तुमच्याकडे असणारे assets, machinery particularly outdated. This is one of the things also depreciation regarding. So in accounting, becoming out of date or obsolescence is known as. This is amortizations, obsolescence, depreciation. Already I had answered this, so the answers. B is the correct answer. Yes, student. This is obsolescence. Next question is there. Which method of the depreciation suffers from the limitations of unequal burden? Equal, exactly opposite word they use. Unequal burden on profit and loss account. Fixed installment, reducing, depreciation, or annuity. Yes, student. All your response B is called reducing balance. फक्त एक शब्द जर बदलला प्रश्नामधला, इक्वल केला, the answers will remember one questions you prepared the another questions also with this. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. डिप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ. डिप्रिसिएशन कशाची प्रोसेस आहे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, नन ऑफ द अबव, व्हॅल्युएशन ऑफ कॉस्ट, बोथ रिगार्डिंग द असेट्स अँड अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. व्हॉट इज युअर आन्सर स्टुडंट? काय उत्तर या प्रश्नाचं? यू आर सेइंग ए. फाइन. All the students you choose the options A. Basically correct answer है depreciation process of allocation of cost. This is my consideration important question because allocations means distributions. ये total depreciation considerations करते हैं. Allocate करना particularly year you are distributing. We can say by forgetting this the allocation. Next है which of the following statement is not true about provisions. आता परत एकदा provisions regarding प्रश्न केलेला आहे. It is an appropriation of profit. It is a charge against profit. It shows on the liability side of balance sheet. It is discriminatory as a matter of financial options. Most of you choose A is the options. Are you sure about your answers? Yes, students, quickly respond with this. Okay, C. Now you are choosing options with the C is there. Basically बघा तुम्हाला the statement which is not true विचारलेलं आहे. So it is shown on the liability side of balance sheets. Provision balance sheets liability येते का? Basically concept clear असणार आहे. Answer is correct. Those the answer C is the correct options. Balance sheets liability side काय येतं? Initially जे videos आपले recorded आहेत that is available on the YouTube platform. बेसिक आपण ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीटच्या फॉर्मॅटवर चर्चा केलेली आहे. अगदी बेसिक लेवलला जाऊन प्रश्न विचारलेला आहे दॅट यू रिक्वायर्ड टू क्लिअर. प्रोव्हिजन्स कम्स विथ देअर. बेसिकली सी दोज द आन्सर. इट इज ऑन द लायबिलिटी बॅलन्स शीट. तो असा प्रश्न आन्सर इज करेक्ट. नेक्स्ट आहे इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी विच यू आर नोइंग, known liability cannot be determined with substantial accuracy. The first is provision should be created. जे तुम्हाला माहित नाहीये त्या ठिकाणी तुम्ही provision create केली पाहिजे. सेकंड आहे a contingent liability would be created. Contingent liability तुम्ही create केली पाहिजे. May or may not be. This is called contingent liability. एखादी गोष्ट भविष्यामध्ये you are going to pay for it or may not be. So you are preparing right now. Balance sheets ला footnote मध्ये तुम्ही contingent liability दाखवता. एक्झाम्पल्स बघा कॉन्टिजेंट लायबिलिटीचा. एखाद्या लेबरने नुकसान भरपाईसाठी कोर्टामध्ये दावा केलेला आहे. सो यू आर मे बी जर कोर्टाने डिसिजन अगेन्स्ट ऑफ दिला तर यू रिक्वायर्ड टू पे फॉर दॅट पर्सन. दिस काइंड ऑफ लायबिलिटी मे ऑर मे नॉट बी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. नेक्स्ट आहे डेफिनेट लायबिलिटी शुड बी क्रिएटेड, करावीच लागेल. नेक्स्ट आहे रिझर्व शुड बी, तुम्हाला क्रिएट करावा लागेल.
What is your answer? B. Okay, fine. Answers get changed. प्रश्न विचारलाय एनी नोन लायबिलिटी, जे तुम्हाला माहित आहे, अननोन असेल लक्षात घ्या. वेन यू आर नोईंग विच द लायबिलिटीज यू आर नोईंग, नोन लायबिलिटी कॅन नॉट बी डिटरमाइंड विथ द सबस्टेन्शियल अॅक्युरेसी. ठरवलं जाणार नाही. मोस्ट ऑफ युअर आन्सर विथ दिस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी विच इज any known liability cannot be. Known liability विचारलेले, unknown विचारलेले, there is a provisions is there. So unknown liability, this is regarding with the known liability. जेव्हा प्रश्न विचारले determined with the substantial accuracy, what you are saying, definite liability करावं लागेल. See students, what the question is there, Kavita, you ask with the end of the, see there is a formula as per the original cost method which is the correct formula. आता tomorrow sessions जे आपण घेणार आहेत, the formulas comes. So depreciation is equal to cost of assets. मध्ये काहीच दिलेलं नाही. Observe it. Formula always comes with the addition, subtraction, something. Scrap value, cost of assets, scrap value divided by estimated life of assets. Depreciation is equal to scrap value minus cost of asset divided by estimated life of an assets. Next, cost of assets minus market value divided by estimated life of, that is the assets. Depreciation is equal to cost of assets minus scrap value divided by market value of an assets, which is the correct answer. If of you are choosing D, C, D, fine. Which formula is correct? Tomorrow there is a formula are there. Next installment method. The formulas, all the things, formulas. Okay, B. Most of you are saying B or D. You are choosing, most of your answer is C. B is there. Okay, fine. Again you change your options. Basically लक्षात घ्या, डिप्रिसिएशन जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेट करता, सगळ्यात पहिले तुम्ही कॉस्ट ऑफ असेट कन्सिडर. सिंपल फॉर्म्युला सांगतोय, कॉस्ट ऑफ असेट्स. मग त्याच्यामध्ये जर काही ऍडिशनल दिलेलं असेल, इन्स्टॉलेशन दिलेलं असेल, कॅल्क्युलेट ऍडिशन्स करा. देन आफ्टर जे काही येईल दॅट इज सबस्ट्रॅक्टेड रिगार्डिंग एस्टिमेटेड लाईफ. सगळ्याच्यात कॉमनली आलेला आहे. यू विल सी, बट देअर it is absent. Estimated life divided by सगळ्या formulas मध्ये येते बेसिकली. So all the options, if you observe, estimated life कुठे आले, 3 ऑप्शन्स आले. हा पर्याय नाहीये. D option is not correct. Now you choose the options A. Depreciation is equal to cost of assets. There is a one by minus scrap value divided by estimated life of first formula. There is small corrections with there. Cost of assets minus subtracted scrap value divided by estimated. But formula regarding with correct formula for calculating depreciation regarding cost method original. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Which of the following is the cause of depreciation by permanent fall in price? एखाद्या वस्तूच्या किमतीमध्ये permanently लॉस झालेला आहे. सेकंड आहे by constant because of that use. थर्ड ऑप्शन आहे by expiry of time, and all of the options. I think quickly you respond with this. Yes, student. The way you check it one side, your side, kind of issue with your network. Student quickly response करा. We just with 5. आपल्याकडे 25 मिनिटं बाकी आहेत. आपल्याला अजून एवढेच क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करायचे आहेत. B, D. क्वेश्चन्स खूप सिंपल आहे. त्यांनी ही D उत्तर चॉईस केलेलं आहे. सगळ्याच गोष्टी परमनंट फॉल इन प्राइस आहे, कॉन्स्टंट यूज आहे, एक्सपायरी ऑफ द टाइम आहे. ऑल ऑफ द ऑप्शन, त्या ऑल ऑफ द ऑप्शन्स येत होते तर थोडंसं व्यवस्थित वरचे पर्याय वाचा. Blindly don't say all of the above. He is the correct answer, but I'm just telling you, जेव्हा प्रश्न येतो सगळे ऑप्शन्स whether that is applicable or not, check it. नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे which one is not the cause of depreciation. आता निगेटिव्ह प्रश्न विचारलाय, खालीलपैकी कारण नाहीये डिप्रिसिएशन. इफ्युशन ऑफ टाइम, प्राइस फ्लक्च्युएशन, प्राइस मध्ये बदल झाला, काही संबंध आहे का बघा. ऑब्सुलन्स आहे आणि नॅचरल वेअर अँड टेअर. निगेटिव्ह प्रश्न विचारलाय. व्हॉट इज युअर आन्सर्स? पल्लवी, कविता, यू आर चूज बी. फाइन. अदर स्टुडंट्स क्विकली रिस्पॉन्स करा. गायत्री, यू आर सेइंग बी. Other students, what's your answer? Raj, you are saying B. Akash, B. B is the correct answer. Price fluctuations and depreciation. काही concern. All your student answer is correct. B ज्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. वंदना, yes, Mega, then after investor, all you are the student. Pali, your answer is correct. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. According to Companies Act, one of the questions आपण बघितला होता regarding which is not applicable or the secret reserve was the questions.
त्याच्यामध्ये बघा, अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऍक्ट क्रिएशन ऑफ सिक्रेट रिझर्व इज प्रोहिबिटेड बाकीच्या एक्सेप्ट बँकिंग, इन्शुरन्स, फायनान्शियल कंपनी, कमर्शियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आणि एनजीओ. व्हॉट इज युअर आन्सर? Most you are chosen, you are regularly you are attending sessions, that's why 100% I am expecting you give the correct answer. B, still you stuck with the answers B. Okay, Kalyani, you are saying A. What about the remaining students? What do you think? Arun, you are saying A. Sagar, Pallavi. प्रश्न काय विचारलाय बघा, मेगा, all, Sagar, Vandana, Renuka, Sakshi, all you are chosen. A option is there. According to the Companies Act, काय सांगितलंय? Creation of secret reserve is prohibited except बाकी examples दिले आहे, मला अनुमती बेसिकली लक्षात घ्या, it is only with the banking, others नाही. नेक्स्ट आहे, any reserve which is not apparent on the face of balance sheet दाखवलं नाही. that regarding secret reserve, general reserve, revenue reserve, capital reserve. Common sensely also if you think with this questions, कॉमन सेन्स विचार केला, त्यामध्ये प्रश्न काय विचारला, एनी रिझर्व विच इज नॉट अपॅरंट दाखवलं जात नाही, विच इज नॉट अपॅरंट द फेस ऑफ बॅलन्स शीट, जनरल रेव्हेन्यू, कॅपिटल. सो ऑल यू आर सेइंग ए आन्सर इज फाइन, दॅट इज द सिक्रेट रिझर्व. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. प्रोव्हिजन इज द डॅश अगेन्स्ट प्रॉफिट्स टू डॅश लायबिलिटी. व्हॉट इज युअर आन्सर्स? ऑल ऑफ यू ऑलरेडी युअर आन्सर्स. ए, charge and unknown, appropriation and known, appropriation unknown, charge and yes, all the student answers. Now we'll read it and provision is a charge against profits. Shabas, very good, and is the correct with this. Next question is there. A depreciation is calculated from the date of. This is also a simplest question, but answer appropriate. Depreciation is calculate केलं जातं. See, again there is a voice issue. Other students आवाज येतो व्यवस्थितरित्या? Students response करा. Is there any issue regarding with voice? Rahul, you are saying okay. Those students you are having issues, you left and rejoin. Maybe there is a network issue from your side. Quickly तुम्ही परत एकदा rejoin करा. त्याच्यामध्ये काय विचारलाय बघा प्रश्न, डिप्रिसिएशन इज कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस ऑफ अन असेट्स, ज्या दिवशी तुम्ही कधी घेतलंय तिथपासून, किंवा रिसिट्स ऑफ असेट्स as soon as assets puts to use, जिथून तुम्ही वापर करतात. समजा तुम्ही ती असेट्स विकत आणली, आज विकत आणली, दिस 25th ऑफ जानेवारी, आणि वापर तुम्ही 1st ऑफ फेब्रुवारी केला, तर 1st ऑफ फेब्रुवारी का. नेक्स्ट आहे असेट इन्स्टॉल, ज्या क्षणी असेट्स इन्स्टॉल केली तिथपासून चार्ज करा. व्हॉट इज युअर आन्सर? ए, सी, कन्फ्युज दिस. उत्तर आहे, लक्षात घ्या की ज्या क्षणी चार्ज करणार, ज्या क्षणी तुम्ही परचेस केले, whether you install it or not, because depreciation comes because of use or because of not use, both the things. घसाराचा अर्थच काय की ज्या क्षणी असेट्स विकत आणली, मे बी युअर राईट नाव यू यूज इट, काही काळानंतर वापरायला सुरुवात, जेव्हा तुम्ही विकत घेतली तिथपासून डिप्रिसिएशन गेट स्टार्टेड. सिंपल एक्झाम्पल देतो, कॉमनली जे पटकन लक्षात येईल. यू परचेस वन बाईक, यू यूज्ड इट आफ्टर सर्टन टाइम्स. एक बाईक विकत आणली आणि यू डोंट यूज विथ द, एक एक्झाम्पल, 8 दिवस तुम्ही वापरली नाही. यू विल टेल टू कंपनीज नो, आफ्टर 8 days I am started to use business. As soon as you purchase the assets, as soon as you purchase that bike, depreciation started. So depreciation is not considered only because of use. Used it or you don't use it. As soon as you purchase, depreciation started. We'll see now the next question is there. The term dash is used for loss in the value of the intangible assets आहे. त्याचं उत्तर ऑलरेडी आपण सेकंड थर्ड क्वेश्चन्स मध्येच हा प्रश्न विचारला होता. इथं अपोजिट प्रश्न विचारलेला आहे. All you are saying, what's the answer? All your answer is A. Fine. See, 100% your answer is A. हा प्रश्न तिथं अपोजिटली विचारला होता. तिथं इंटँजिबल असेट्स सुरुवात केली रिगार्डिंग विथ
विचारलेलं आहे कृष्ण. The term dash is used. Sometimes they comes with this concepts, then ask the assets, tangible, intangible, like that. So answer is correct. So प्रश्नाकडे जाऊया. Provisions are external transactions, internal transactions, can be A or B, none of this. Provisions काय असतात? You decides the provision. Yes, student. Provision you decide it. That's why it is internal, or no, provision is not under of your controls, that is going to be the external. Yes, students. B, most of you are choosing B, fine. लक्षात घ्या, provisions we decide it. We make the provisions for ourselves. B is the very good. Next questions कडे जाऊया. See, and the amount of any known liability can be determined with accuracy. A liability should be provided, a provision should be made, a reserve should be set. You have students B with this, fine. Other students, what do you think? B, are you sure with the B answer? Raj, you are saying fine. Okay, right now the many students comes with the options with A also there. Okay, fine. See, if the amount of any known liability can be determined with accuracy, a liability provided to provide the liability should be provided. Which of the following is an example of capital reserve? खालील पैकी कुठलं उदाहरण capital reserve चं आहे? Basically, this is workman compensation fund. None of this. Premium received on issue of shares or debenture. What is your answer? Yes, students. What's your answers? Quickly respond. C. Pallavi, you are saying C. Mr. You are saying A. Other students. Prakash, you are going with A. Arun, you are saying C. Fine. Kalyan, you are saying C. Answer is 100% right. Those they are saying C. Answer C. Correct answer. पर्याय C जो आहे तोच करेक्ट आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल रिझर्व आर शोन. जनरल रिझर्व कुठे दाखवलं जातं? रिव्हॅल्युएशन अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, नन ऑफ दिस किंवा बॅलन्स शीट. जनरल रिझर्व फॉर्मॅटिंग माहिती पाहिजे बेसिकली. बॅलन्स शीट, आन्सर्स, प्रॉफिट अँड लॉस. जनरल रिझर्व कुठे दाखवता तुम्ही? ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट्स और बॅलन्स शीट. डी. फाइन. Okay. Most of your answer reserve indicate. ठीक आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. The loss on sale of assets. ज्यावेळेस नुकसान होत आहे, होल्ड आउट केलेला assets, it will indicate is debited to. तर प्रश्नातच दिलेला आहे. ट्रायल बॅलन्स, क्रेडिट साइड विचारलंय, बॅलन्स शीट्स विचारलंय. जर साइड विचारली, प्रश्नातच एक सिंपल लॉजिक आहे. The accounts words comes with the debit or the credit side. आणि तर प्रश्नामध्ये ऑप्शन्स ट्रायल बॅलन्स दिले विथ द मेन्शन क्रेडिट साइड दिलेला आहे. बॅलन्स शीट्स नेवर कम्स विथ द डेबिट और क्रेडिट साइड. सो ए ऑल यू आर चूज. आन्सर इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. व्हेरी गुड. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे चार्जिंग डिप्रिसिएशन इज कंपल्सरी असतं का? डिप्रिसिएशन चार्ज करणं किंवा तुमचं चॉईस आहे, व्हॉलंटरी आहे. व्हॉलंटरी युअर चॉईस, करा किंवा करू नका, दॅट इज युअर चॉईस. डिपेंड ऑन द कंडिशन ऑफ असेट्स. असेट्स कुठल्या प्रकारचे आहेत? एट बेस्ट ऑन दॅट. पुढचा पर्याय आहे वरीलपैकी कोणताही पर्याय लागू होत नाही. व्हॉट इज युअर आन्सर? क्विकली रिस्पॉन्स करा. प्रश्न सिंपलेस्ट आहे बट यू मे बी कन्फ्यूज. डिप्रिसिएशन कंपल्सरी आहे का नाही? व्हॉलंटरी आहे, माय चॉईस. Most of you are choosing the options. If you have the students, you are confused. तर लक्षात घ्या, डिप्रिसिएशन चार्ज करणं ऑलवेज इट इज अ कंपल्सरी. बेसिकली बेनिफिट्स या सगळ्या गोष्टी नंतरच्या आहेत. यू विल वी कॅन से गेट द बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ दॅट. बट डिप्रिसिएशन चार्ज करणं इट कंपल्सरी, व्हॉलंटरी नाहीये. लक्षात घ्या, इट इज अ कंपल्सरीच आहे. बेनिफिट्स अँड ऑल दिस पॅरामीटर्स कम्स आफ्टरवर्ड्स, बट डिप्रिसिएशन चार्ज इट इज ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ कंपल्सरी. प्रत्येकाला हे कंपल्सरी आहे. नेक्स्ट इज देअर
provision is created by debiting profit and loss accounts. None of these profit and loss appropriation account किंवा provision is create करतो आपण provision. Yes, Pallavi, you are saying A. Sheetal, you are saying A. Megha, Prakash, Arun, you are choosing option C is there. Okay, most of the students you are choosing option C. Fine. Are you sure with your C? Majority works there, it is saying, and yes, your answer is correct. C is the correct answer. Profit and regarding C is the correct option. पुढचा प्रश्न बघा. Every fixed assets lose its value due to use or other reasons. This decline in the value of assets. Amortization, provisions, depreciation. With the question is student fast. C. Fine. सगळ्यांचं उत्तर C च आहे का? Again you are saying C. Again you are right. Majority works is the correct answer. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Which of the this is the following best describe the depreciation valuation of fixed assets at the end of the year? करेक्ट व्हॅल्युएशन जे आहे सांगितलं आहे डिप्रिसिएशन लागू होतं का किंवा करेक्टली दॅट इज डिस्क्राइब करतो का डिप्रिसिएशनला? व्हेरिफिकेशन ऑफ असेट्स किंवा अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स ओव्हर इट्स युजफुल लाईफ किंवा डिक्रीजिंग द मार्केट व्हॅल्यू ऑफ असेट्स. Again majority you are saying C. Okay, fine. Are you sure with the C? Okay, fine. This is allocation of cost of fixed assets for its use life. Valuation of fixed assets at the end of the year. Valuation C. The correct answer. Allocation of cost of fixed assets. वापर करत आहात. Next, if the amount of any known liability cannot be determined with accuracy, liability should be provided. Earlier we had taken. See, depreciation is revenue expenditure. Now the basics started with there. Earlier we described capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure. Now question is there, depreciation काय आहे? It is a revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure काय नाही. बेसिकली कन्सेप्ट क्लिअर असणं आवश्यक आहे. कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा अर्थच आहे की यू आर परचेसिंग द असेट्स फॉर लॉंग टर्म कन्सिडरेशन. जेव्हा तुम्ही लॉंग टर्म कन्सिडरेशन इन्व्हेस्टमेंट करत आहात, एक्सपेंडिचर खर्च करत आहात, दॅट थिंग्स कम्स अंडर परचेस ऑफ मशिनरी, दॅट कम्स अंडर कॅपिटल एक्सपेंडिचर. दुसरा पर्याय आहे इंटेन्शनली आय वॉज नॉट टेलिंग विथ द रेव्हेन्यू. सी deferred revenue expenditure, you are paying right now the expenditure for next upcoming years. This is deferred. Will get the benefits in the future, but basically लक्षात घ्या depreciation charge तुम्ही कधी करता? डे टू डे बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज जे असेट्सचं जे त्याचं we can say depreciate होता है. So daily activities, daily production activities are the important role of the assets. Assets काय करता है? Important role करता है, contribute करता है. लक्षात घ्या ह्याच्याशी रिगार्डिंग केलेला खर्च depreciate होतो म्हणजे daily the expenses which involve regarding with machinery, regarding with the we can say that assets particularly expense. कारण रेव्हेन्यू मिळण्याच्या उद्देशाने मशिनरी दॅट इज वर्किंग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर सरळ अर्थ आहे विद इन वन फायनान्शियल डे टू डे बिझनेस ऍक्टिव्हिटी वाइल यू आर रनिंग. जेव्हा तुम्ही डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज करता, दर एक्सपेन्सेस सर्टनली इन्व्हेस्ट करता, त्याच्यातून तुम्हाला इमिजिएट रिटर्न एक्सपेक्टेड आहे, दॅट कम्स अंडर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. Capital expenditure long term, you are getting the benefits today also, tomorrow also. Capital expenditure, the deferred revenue, you are investing right now. तुम्ही आज खर्च करताय, next 3 years, 4 years, 5 years, you are getting the benefits in the future. Revenue expenditure, when it comes with the revenue expenditure, right now तुम्ही आज खर्च करताय, it's short term period you are getting. That's why that comes with depreciation is. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. See, following are the causes of depreciation. Natural, because of fixed asset, liability. So following are the except, yes, students, you are saying voice problem. Again, just wait for it. खालीलपैकी जे पर्याय दिलेला आहे, फॉलोइंग आर दी कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सेप्ट खालीलपैकी कुठला पर्याय लागू होणार नाही. नॅचरल रिसोर्सेस, फिक्स
liabilities. Yes, what's your answer? B. Fine. Are you sure B or C? Agar you choose options. Fine. Except natural resources, natural reasons basically. Okay. Fixed assets आहे, liabilities आहे, except कुठल्या ह्याच्यावर येईल? Yes student. आवाज येतो आता व्यवस्थित त्या स्टुडंट्स? Yes, respond करा. Am I audible right now? So that comes with the liability. See, depreciation charge under diminishing method. Okay, already we had taken this. See, a provision is appropriation of profits charge against profit can be A or B or the none of this. First, you're saying B. Now I think you check with your network connectivity. Our expert team is here. They are telling our side no network issue is there. So whether the issues with your side, you check it once. Check on the network to check kara. Our technical team, they assist. They are saying no sir, there is no issue with our side. Okay, you are saying A. This is the appropriation of profit. Correct आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Depreciation is charge on. Okay, fine. That is current asset, fixed assets. You are knowing the answers. Yes. Next question is there. A dividend equalization reserve is. Observe it properly. Already your answers B, few of yours A. Fine. Specific reserve आहे. None of these. Secret reserve आहे. General reserve. Yes, students. Quickly respond to this. General or secret? The answer is in between with this. D, A. Fine. Raj, you are saying A. Other students, are you sure with this? Sagar, you are saying A. Fine. Few of you are choosing D. Fine. Majority you are saying D. Basically, dividend equalization reserves are general reserve. Correct answer. See, under reducing balance method depreciation. Fine. See, which of the following is correct? That is distinction between a revenue reserve and capital reserve. First option है revenue reserve is created out of capital profits, where capital reserve is created out of profit. Second is there that a revenue reserve can be used for distribution of dividend with certain the preconditions, whereas a capital reserve can be used with the distribution of dividend without any preconditions prior. Third is there a revenue reserve is created for strengthening the financial positions, whereas capital reserve is created for meeting capital loss or to be used for purpose specified by the Companies Act. And last is there is no distinction between revenue reserve and capital reserve. Fourth option is applicable. There is a different. Yes, students, what's your answers? Now your response. Because while I was running, your answers that was scroll out, chat box get up. Okay, B, fine. See, most of you are choosing C right now. Fine. ठीक आहे. The option सांगते revenue reserve is created. Revenue reserve. Capital reserve कशासाठी? Capital losses. सांग झाले. According to me. असल. The term again that will becomes with writing of. And next question is there. At the end of the year, depreciation account is transferred to account transferred कुठे केलं जातं? That was with the balance sheets, trading account, profit and loss appropriation account or profit and loss account. Yes, students, quickly respond with what is your answers. Mega, you're saying C. One is C. Okay, Mega, now you choose C. Pallavi, you're saying A. Mr. C. Fine. Answers है. Transfer with D is the correct answer. Profit. D is the correct answer with that. See, which of one of the following is not sure of return value method of depreciation? Not विचारलेला है. Already your answers defined. See, the book value of the assets becomes 0 at the any one of point of the times. Book the valuation 0. Straight line methods assets certain we can separate. Second, the depreciation is calculated on the book value of assets and not on cost. Third, the amount of depreciation charge on a specific asset reduced every year.
And fourth option, there is no need to estimate the residual value and estimated life at the time of deciding the amount of depreciation. Now you choose the options. Earlier you were commenting something else. You choose the options. Fast. Yes, students. We are still 62, 70 plus. You want to at least reach 72. One you are saying of your. लक्षात घ्या की वरीलपैकी कुठलं फीचर नाही असा प्रश्न आहे असं विचारलं नाही, विच इज नॉट ऍप्लिकेबल. व्हॉट इज युअर आन्सर? ओके, सी कन्फ्यूज विथ दिस. बघा, बुक व्हॅल्यू ऑफ असेट्स बिकम 0 ॲट एनी वन पॉइंट ऑफ द टाइम्स. ते किती 0 होऊ शकते? हे ट्रू स्टेटमेंट आहे, त्यामुळे ए नाहीये. दो स्टुडंट्स दे आर सेइंग ए ऑप्शन हे होणार नाही ऍप्लिकेबल. नेक्स्ट आहे, द डिप्रिसिएशन इज कॅल्क्युलेटेड ऑन द बुक व्हॅल्यू ऑफ असेट्स अँड नॉट ऑन द, also not applicable there. Now see, the amount of depreciation charge on a specific asset reduce every year. This is the correct statement. तुम्हाला नेगेटिव्ह विचारले, ज्यांनी डी उत्तर दिलेले, यू स्टक विथ युअर आन्सर्स. आन्सर इज करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट आहे. देयर इज नो नीड टू एस्टिमेट द रेसिड्युअल व्हॅल्यू and estimated life of at the time of deciding the amount of. Wrong statement that is given. The correct answers, but that is wrong according to questions. पुढचा प्रश्न आहे, if the amount of any known, okay, that was repeated. The reverse arising from capital reserve are known as capital reserve, reserve fund, any one of this A and B, and reserve arising capital receipts. What is your answer? Quickly response. Kalyan, you are saying. Kavita, you are saying A. Srinivas, A. Bhavar, Gayatri, you are saying B. Okay, Mega, you are choosing Prakash, B. Akash, A. Fine. Basically, लक्षात घ्यायचं उत्तर काय आहे की reserve arising of the capital reserve is called as capital. Next question is there. Which of the following statements are correct about provisions? Provisions are charged against the profits of an enterprise. Second, provisions are created out of divisible profits. The profits will be divided with this divisible profits. Creation of provisions are not necessary. Correct. Next, provisions are created to meet a liability or unknown. First, this is the second and third. Second option is second and fourth only. First, third, fourth, first and now your answers. Fast. Yes, students, quickly respond with this. Srinivas, you are saying, most of you are saying A. Fine. Are you sure about your answer, student? Sakshi, you are saying D. Gayatri, you are saying again A. Fine. So, lakshat gaya. First, second and third statement baga. Which of the following statements are correct? Provisions are charged against the profit of. Definitely हे correct लागू होता है. दूसरा पर्याय, provisions are created out of divisible profit. Definitely जो काही profits तुम्ही distribute करता त्याच्यामध्ये तुम्हाला provision करावंच लागेल. First पण आलं, second पण आलं. This is not U1, this is second. Third आहे, creation of provisions are not necessary. हे applicable आहे का? लागू नाही. That is fourth आहे, provisions are created to meet a liability. So first, second and fourth. So find out. Or either second, see options which are given, this is first, this third one is there and fourth one is there. First and fourth is there. Provisions are charged against the of enterprises. This is correct. Provisions are created to own liability. So those they are chosen D, first and fourth. पर्याय जो दिलेला आहे, basically the answers what exactly with the options which that is available with there. पुढचा आहे प्रश्न, depreciation provides on. See, the loss on sale of that is also we had taken. Next question is there, amount of depreciation charge under fine charge on. Which of the following is the examples of capital reserve that was also taken? Which of the following statement is not appropriate in relation to provision? Fine. Okay. Now this questions basically काही पर्याय सिमिलर वाटतील, काही प्रश्न वाटतील, बदलत आहे. ऑब्झर्व केअरफुली. ऑप्शन्स आर गोइंग, प्रश्न बदलतायत, ऑप्शन्स लक्षात घ्या. क्वेश्चन्स रिमेनिंग सेम.
ऑप्शन्स जेवढे दिलेले असतील अर्लियर येस्टरडे सेशन्स आपण पर्याय ऑल ऑफ दी अबोव असा पर्याय त्याच्यात नव्हता, नन ऑफ दी अबोव असा पर्याय मात्र बघा आर द रीजन पाहिजे. yes these are the reasons, because of that the all of this. See again the profit on sale of fixed, so generally capital risk. Last question घेऊया, अजून 10 क्वेश्चन remaining, but we will move towards the question, towards the answers. So okay, Shivani was saying hey Mega this assist for network, because with screen it was indicating the 100% voice is there. Check once all your things fine, correct? Okay, now we move towards your question. Now you ask the question. I allow you to ask the question. You understood all the questions? I hope you understood all the questions. अजून एक 15 क्वेश्चंस बाकी आहेत. Still 74 क्वेश्चंस. ठीक आहे, tomorrow sessions will continue questions, then numericals regarding methods, वर दिलेले अमाउंट दिलेली आहे, regarding scrap value कॅल्क्युलेट करायचं आहे. काहीतरी तुम्ही रिझर्व हा टॉपिक नाहीये, बेसिकली आहे बेसिक टर्मिनॉलॉजी त्याच्या सापडते. रिझर्व रिगार्डिंग इंटेन्शनली आज जर तुम्ही बघितलं की प्रोव्हिजन्स रिझर्व्स आजच्या सेशन राज तुमचं कुठून मिळतं प्लॅटफॉर्म ऑडिओ इश्यू आहे. few times it possible, I agree, certain there is a intervals network fluctuate झालेला आहे, तर बस व्हॉइस प्रॉब्लेम येत आहे पल्लवी तुमचं ऑडिओ. अगेन वी आर गोइंग टू टुडे सेशंस रिगार्डिंग काही प्रश्न असतील ask me. Understood it? So chat box your response. Funny, as earlier, see 2 times I was, you are knowing. Okay, मेगा तुमचं एक म्हणणं आहे की सर क्वेश्चन सोबत ऑप्शन्स काही क्वेश्चंस रिपीट होत आहे, that's why I was not intention. Tomorrow onwards we will explain the options, because we have limited time and we want more questions. काही क्वेश्चन्स तुम्ही बघत असाल that was similar kind of question, त्या ठिकाणी एखादं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. बेसिकली अगेन वी आर गोइंग टू इंटेंजिबल असेट सारखं, माइंड सारखं एखादे कन्सेप्ट नॅचरल एखादी कन्सेप्ट आले त्या ठिकाणी आपण बघितलं की डिप्लिशन्स येतं. आता समटाइम्स अगेन दॅट क्वेश्चन्स कम्स विथ देअर, समटाइम्स आय वॉज स्किप इट. हा दॅट्स द थिंग राज, यू आर राईट की टाइम खूप लागतो. इफ आय एक्सप्लेन द ऑप्शन्स टू, आय हॅव ऑप्शन्स, दॅट्स वाय इंटेन्शनली आय वॉज नॉट डिस्क्रायबिंग अगेन अँड अगेन द. आपल्याला जास्तीत जास्त प्रश्न एका तासात करायचे असतात, जनरली 40-45 क्वेश्चन. आय एम ट्राईंग माय बेस्ट टीच विथ. कल्याणी तुमचा प्रश्न ऑडिट कधी घ्यावे, आपण आज सध्या अकाउंटिंग वर आहोत. अकाउंटिंग जवळपास एक आपलं असं म्हणून 1/3 झालेलं आहे. प्लॅनिंग कॉस्ट आहे, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आहे, बाकीच्या गोष्टी झाल्या, देन वी विल शिफ्ट. डोंट वरी. काही लिमिटेशन्स येतात लक्षात घ्या की येस all the expectations what you are having, kinds of explanation जास्त expected असतं, काही नसतं, more MCQ covered with that particular topic. रेणुका तुमचं आहे की रेकॉर्डेड बॅच मध्ये MCQ नाही आहेत. ऍट द एंड जर सबस्क्राईब केलेलं असेल, विल कॉन्टॅक्ट टू अवर टेक्निकल टीम टुमॉरो, मे बी that this is right now 7 o'clock. You call them tomorrow morning and you tell them की जो एक नगर परिषदेसाठी असेल किंवा एक जे लास्टली एक क्वेश्चन बँक तो प्लॅटफॉर्मवर अवेलेबल करून दिल्या गेली होती इग्नाइट अकॅडमी. वी वॉन्ट दॅट क्वेश्चन बँक. यू गॉट ऑल द आन्सर्स अँड क्वेश्चन्स इन. सागर 6:1 टायमिंग. स्टॅटिस्टिक्स येणार आहे कशी? मेगा तुम्ही जो प्रश्न विचारला न्यूमेरिकल पर आन्सर्स
एक्झामला डेफिनेटली टुमॉरो सेशन आपण न्यूमेरिकल घेणार आहेत. राहिला प्रश्न स्टॅटिस्टिक्सचा ओव्हरऑल जे काही अकाउंटिंग रिगार्डिंग टॉपिक्स आतापर्यंत ओव्हरऑल जे टीच केलेलं आहे आणि ओव्हरऑल जो एक्सपिरियन्स अर्लियर स्टुडंट्सचा आहे, स्टॅटिस्टिक्स वॉज नॉट कवर अर्लियर एक्झाम. देयर इज नो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल. इफ चेक विथ द गुगल ऑल्सो आहेत. बट व्हॉट एव्हर डिस्कशन ज्यांनी परीक्षा याच्या आधी दिली रिगार्डिंग आहेत, एक प्लॅटफॉर्म जो एक अवेलेबल करून दिलेला आहे IBPSनी. व्हॉट एव्हर द स्टडी दिस चान्सेस, बट ॲट द एंड सपोज जर आपल्याला वाटलं की मे ऑर मे नॉट बी ॲट द लास्ट मोमेंट एक पॉसिबिलिटी आहे, तो वी डेफिनेटली दॅट ऑल्सो. हाऊ आय प्रॅक्टिस रेग्युलरली आपण MC घेत आहोत. प्रश्न सर्व कॉन्टॅक्ट विथ इट. I will let the team our technical regarding काही 4 subjects ऍडव्हर्टाइजमेंट पाहिलेली असेल. 4 subjects असं अर्थ आहे कॉमर्स सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. लक्षात घ्या तुमचे जे डाऊट्स असतील. असाच एक विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला स्टॅटिस्टिक्स, वन ऑफ द स्टुडंट क्लास कल्याणी कम्प्युटर सब्जेक्ट इज देअर. लक्षात घ्या ऍट द एंड जर लास्ट मोमेंट पर्यंत आपल्याला असं वाटतंय की मे बी देर इज अ चान्सेस कविता एक्झाम IBPS घेणार आहे, तर डेफिनेटली ऍट द लास्ट मोमेंट ऑल्सो काही त्या रिगार्डिंग कम्प्युटर रिगार्डिंग व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला जर प्लॅटफॉर्म जॉईन केला असेल आहेत. ऍट द एंड ऑनलाईन सेशन्स मध्ये पण आपण डेफिनेटली विल डिस्कस अँड द कन्सेप्ट्स रिगार्डिंग विथ द कम्प्युटर्स. एनिथिंग एल्स स्टुडंट्स, यू अंडरस्टूड टुडे सेशन? सगळ्यांना प्रश्न व्यवस्थित यू अंडरस्टूड एव्हरीथिंग विथ देअर? यू कमेंट विथ द चॅट बॉक्स, यू रिस्पॉन्ड इधर. मेगा तुम्ही म्हणता की व्हॉइस प्रॉब्लेम खूप होत आहे, टेक्निकल पर्सन हर्ष इज देअर. हर्ष यू आफ्टरवर्ड्स विथ दिस इश्यू व्हॉट इज एक्झॅक्टली they're telling right now voice issue hai. Banking awareness regarding we will cover this thing also. Cost definitely घेणार आहे कविता. just I describe की basically we are started with account, basically financial accounting, cost accounting, सगळेच विषय महत्त्वाचे आहे. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सारखे विषय, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आहे, सगळे विषय आपण घेणार आहोत. डोंट वरी. एनिथिंग एल्स स्टुडंट्स अदर देन दिस? If you understood everything with the chat box and with the thumb, you respond. Batch मध्ये मग त्यातून कसं स्टडी करणार? लक्षात घ्या मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वॉज कवर्ड इफ यू जॉईन द प्लॅटफॉर्म इग्नाइट डे. जे काही बाकी आहे त्या लाईव्ह सेशन्स मध्ये अपडेटेड जे MCQs आपण घेतो ते आपण लाईव्ह घेत आहोत. व्हॉट वॉज नॉट प्रेझेंट विथ देअर, इफ यू कन्सिडर एव्हरीथिंग वॉज देअर, काही तुमचे त्याच्यात लॅगॉनास दिसत आहे की सर ह्याच्यात this question is not covered, this part is not. Right now this online sessions are because of that only. We covered suppose त्याच्यात काही राहिलेलं आहे, त्याच्यात काही अपडेटेड क्वेश्चन्स आहेत, जसं GST चा बऱ्याच जणांचा प्रश्न असेल, that was may or may not be, त्याच्यात आहे ते पण you are updated, you are expecting, we will cover it, don't worry. कविता तुमचा प्रश्न मिक्स सब्जेक्ट्स क्वेश्चन आहे maybe. Anything else students, you understood everything? तो ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, इग्नाइट अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्म आपण उद्या भेटूया विथ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स, रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी असतील, अदरवाइज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ऑल द स्टुडंट्स थँक यू व्हेरी मच. आपण भेटूया इग्नाइट अकॅडमी प्लॅटफॉर्मवर. थँक यू. स्टॉप हिअर फॉर टुडे. आपण आज थांबूया, उद्या भेटूया. थँक यू.